Hello everyone, welcome to Tara IAS Think Tara, and welcome you all to today's PYQ analysis session. So in previous videos we have done 2019 to 2024 environment PYQs, and in today's video we'll be doing 2017 and 2018 environment PYQ analysis. So before we begin, we have an exciting announcement for you all. We are launching a current affairs course for Prelims 2025. So as we are seeing in PYQ's classes, look, we've seen how important current affairs are for our prelims. So most of the question being asked is some way or the other it is related to PYQs, is related to the current affairs in that year. But the thing is, current affairs ki we have a lot many materials in the market. Oka particular one-stop solution kind of emi ledu. So we have PT365s, we have lot many magazines, and we don't know ఏది చదవాలి and what is important for our exam, and as a result ఎక్కువ bulky lot number of books తీసుకుని will try to overwhelm ourselves. సో దానివల్ల అన్నెసరీగా చాలా టైం వేస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. బట్ నో ఇష్యూస్, వీఆర్ లాంచింగ్ అ కరెంట్ అఫైర్స్ ప్రోగ్రామ్. సో ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ ఒక 70+ వీడియో లెక్చరర్స్తో కాంప్రహెన్సివ్గా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కరెంట్ అఫైర్ని డీల్ చేస్తాము. అండ్ ఆల్సో హై ఈల్డింగ్ థీమ్స్ లైక్, సో ఇప్పుడు మనకి ఎన్వైరన్మెంట్కి వస్తే స్పీషీస్ బిహేవియర్, సంథింగ్ లైక్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ అనేవి చాలా ట్రెండ్లో ఉన్నాయి. బట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, we don't have a perfect one-stop material for all this. So multiple resources, more time taking, and we try again overwhelm అయిపోతుంది. But no issues, ఇలాంటి high yielding themes like ఈ రీసెంట్గా ట్రెండ్స్, అగ్రికల్చర్, స్పీషీస్ ఇన్ న్యూస్ అండ్ ప్లేసెస్ ఇన్ న్యూస్ మీద ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. So we'll make sure that we cover all this very comprehensively too, and also a print friendly handouts will be provided for you. And here comes the surprise, subject-wise current affairs tests will be also given in this particular course. And the whole course is just for $499. So we assure you will be providing the best quality content ever. So what's stopping you all? If you haven't registered yet, please do enroll it ASAP because classes have been started. So before we begin, let me give you a just quick brief about importance of PYQs and what should be your approach for PYQs. So these particular things again manam last classes lo chusamu. Again, for those who are watching this video for the first time and previous classes miss ayina valki, this will be a quick brief. Okay. So again, coming to the importance of PYQs. First thing, it helps us to understand UPSC mindset. ఒక పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ నుంచి ఏ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. సో దిస్ విల్ హెల్ప్ యూ ఇన్ అండర్స్టాండింగ్. ఒక కాన్సెప్ట్ వస్తే మీకు ఏ డైమెన్షన్స్లో కవర్ చేయాలి అని చెప్పి యూ విల్ గెట్ ది అండర్స్టాండింగ్. అండ్ నెక్స్ట్, PYQs అనేవి ఇట్ ఈస్ ద అల్టిమేట్ గైడ్ ఫర్ యువర్ ప్రిపరేషన్. ఇట్ ఈస్ యువర్ అల్టిమేట్ బ్రహ్మాస్త్ర ఫర్ యువర్ ప్రిపరేషన్, రైట్? అండ్ ఆల్సో యూ షుడ్ అనలైజ్, అండర్స్టాండ్ ద ట్రెండ్స్. సో ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ ఇన్ అనలైజింగ్ క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తున్నాయి, ద ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ ఆల్సో అండర్స్టాండింగ్ ద ట్రెండ్స్. సే కరెంట్ అఫైర్స్, one day will have lot many current affairs going on, lot many issues going on. But see, as a UPSC aspirant, what is important is that we should know which issues are not relevant for our examination. So PYQs anedi, it will help us as a guiding light for in those aspects. Okay. So again, coming to the general method, మనం ఏం చేస్తాము, we'll just start solving PYQs as a test series. So test series లో what we'll do, we'll just solve the questions, and ఎక్కడైతే రాంగ్ పోయాయో we'll just go through the explanation and we'll try remembering those. But is this the same way for PYQs? No. So PYQs ని కూడా if at all you're doing just solving అంటే what is the thing that we're gaining? It's just again ఇంకొక test series solve చేసినట్టు ఉంటుంది. But PYQs అనేది it shouldn't be done in that way. ఓకే. సో PYQస్లో we also discuss the steps. సో ఒక కాన్సెప్ట్ నుంచి ఫస్ట్ థీమాటిక్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది ఉండాలి. సో ఒక కాన్సెప్ట్ నుంచి రిపీటెడ్ థీమ్స్ వస్తున్నప్పుడు వాట్ ఆర్ ద ఆస్పెక్ట్స్ బీయింగ్ ఆస్డ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్. సో మీరు అది చదువుతున్నప్పుడు ఇన్ దాట్ వే ఈ పర్టికులర్ థీమ్స్ అనేది మిస్ అవ్వకుండా చూసుకుంటాం. దట్స్ ద ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ ద సెకండ్ వన్, బిగ్గెస్ట్ మిత్ ఏంటి అంటే UPSC విల్ నాట్ రిపీట్ సేమ్ థీమ్స్ అని చెప్పి అంటూ ఉంటారు. బట్ నో, ఇఫ్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ సిన్స్ ఒక 5 to 6 years మీరు టీమ్స్ అనలైజ్ చేస్తే, PYQs అనలైజ్ చేస్తే సేమ్ క్వశ్చన్స్ చాలా వరకు రిపీట్ అవుతున్నాయి. సో ఆప్షన్స్ లైక్ స్టేట్మెంట్స్లో ఇచ్చిన టాపిక్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ రావడం ఇలా జరుగుతుంది. సో అగైన్ ఇఫ్ యూ డూ ఇట్, సో మీరు ప్రతిదీ PYQ చేస్తున్నప్పుడు యూ షుడ్ మేక్ అ లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ది థింగ్స్. రిపీట్ అవుతున్నది ఒక లిస్ట్ ఉంటుంది, అండ్ ఒక పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ నుంచి వాట్ ఆర్ ద థీమ్ బీయింగ్ ఆస్క్డ్ ఆ లిస్ట్, అండ్ స్పీషీస్ మీద లిస్ట్. సో ఐవ్ టోల్డ్ యూ ఇన్ ద ప్రీవియస్ వీడియోస్ ఆల్సో. సో మీరు అలా చేసినప్పుడు యూ విల్ ఓన్లీ అండర్స్టాండ్, ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ విల్ బి సర్ప్రైజ్డ్ టు నో దిస్ మెనీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ బీయింగ్ రిపీటెడ్ ఇన్ ద UPSC.
ఓకే, సో ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారు, యూ విల్ ట్రై సాల్వింగ్ ద క్వశ్చన్స్ అండ్ దెన్ యూ విల్ ట్రై అనలైజింగ్ ఇట్ యాజ్ టు ఎందుకు అడుగుతున్నారు, వాట్ ఈస్ ద కంటెక్స్ట్. సో ఇన్ దాట్ వే మీకు ఏ కరెంట్ అఫైర్ ఇంపార్టెంట్, ఏ కరెంట్ అఫైర్స్ ఇట్స్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ అనేది మీకు యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ దెమ్. అండ్ నెక్స్ట్ అనేది పీవైక్యూస్ చేస్తున్నప్పుడు ట్రై డెవలపింగ్ అ బిట్ ఆఫ్ ఎంసీక్యూ ఆప్టిట్యూడ్ ఆల్సో. సో మనం క్లాసెస్ చెప్తున్నప్పుడు హియర్ అండ్ దెన్ ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ ఫ్యూ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ ఆల్సో. సో మీరు కూడా వెనెవర్ యూ డూయింగ్ పీవైక్యూస్ సే సమ్, నెవర్, ఆల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ అనేవి కొంచెం మనకి ఇట్ విల్ బీ లైక్ అ యునో చీట్ కోడ్స్ టైప్లో. సో ఇది కూడా లైట్గా, సో దిస్ ఇస్ అగైన్ అ లాస్ట్ రిసార్ట్. So only 1 or 2 questions every year we can do this. Okay, this should not be your ultimate agenda. So main PYQs చేస్తున్నప్పుడు you should start doing this. So 3 themes understand చేసుకోవడం. Okay, you'll understand ఒక పర్టికులర్ టాపిక్ నుంచి ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి అండ్ ఇన్ దట్ వే మీరు ప్రిపరేషన్ చేస్తున్నప్పుడు సో పీవైక్యూ బేస్డ్ ప్రిపరేషన్ ఉండాలి. ఇట్ షుడెంట్ బి యువర్ సబ్జెక్ట్ బేస్డ్ ప్రిపరేషన్, పీవైక్యూ బేస్డ్ ప్రిపరేషన్ ఉండాలి, రైట్? సో విల్ నాట్ వేస్ట్ our time anymore, we'll just start with our questions. So here we are with our first question. So basically ee video lo manam 2017 and 2018 questions discuss cheskuntamu, and here is the first question for us. If you want to see gharials in their natural habitat, which one of the following is the best place to visit? So options vachesi Bhitarkanika mangroves, Chambal river, Pulicat lake and Deepor Beel. So ee question again manam eppudu PYQs చేస్తున్నప్పుడు we'll also try understanding the context ఎందుకు ఈ క్వశ్చన్ వచ్చింది అనేది, సో దట్ మనకి we understand ఇప్పుడు హిందూలో కానీ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో డౌన్ టు ఎర్త్లో సోర్సెస్ తెలుస్తాయి ఫస్ట్ థింగ్, అండ్ ఏ ఇష్యూస్ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్కి అన్న ఇది కూడా అన్న యాప్టిట్యూడ్ కూడా మనకి డెవలప్ అవుతుంది, రైట్? సో ఇది దిస్ క్వశ్చన్ వాస్ బీయింగ్ ఆస్డ్ ఎందుకు అంటే ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో వీ గాట్ అ ఆర్టికల్ ఎందుకు సేయింగ్ మెయిన్లీ ఫోకసింగ్ అపాన్ దిస్ gharials. సో హెడ్డింగ్ వచ్చేసి gharials goes up in the Chambal river. This is the mainstream heading over there. So that's one of the reason మనకి gharials మీద క్వశ్చన్ వచ్చింది. Okay, so now I have a small homework for you all. In the first question itself I'm giving you a homework. So you should work upon differences between gharials ki, crocodile ki, alligators ki. You should learn the differences. So ఈ 3 కి differences ఒక్కసారి జస్ట్ గో త్రూ ఇట్ బికాస్ క్వశ్చన్స్ దీని మీద చాలా వరకు అడుగుతున్నారు, రైట్? సో ఫస్ట్ మనం ఒక్కసారి విల్ జస్ట్ గో త్రూ ద కన్సెప్ట్. సో gharials అనేవి వాట్ ఈస్ ఇట్ ఇస్ దే ఆర్ ద ఫిష్ ఈటింగ్ క్రొకొడైల్స్. సో మీరు ఒక్కసారి నెట్లోకి వెళ్ళి జస్ట్ టైప్ దిస్ gharial అండ్ క్రొకొడైల్, యూ విల్ అండర్స్టాండ్ వర్చువల్ డిఫరెన్సెస్ తెలుస్తుంది మీకు, రైట్? సో కమింగ్ టు ద ఆప్షన్స్, సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ విల్ బి చాంబల్ రివర్. సో చాంబల్ రివర్లో వీ హ్యావ్ అబండెంట్ gharials ప్రెసెంట్, అండ్ gharialsే కాదు గంగస్ రివర్ డాల్ఫిన్, రెడ్ క్రౌన్ రూఫ్ టర్టిల్ కూడా ఈ 3 స్పీషీస్ దే ఆర్ ప్రెసెంట్. Okay, so the correct option here will be the Chambal river. Here I want to tell you one thing. So మీరు PYQs చేస్తున్నప్పుడు కంటెక్స్ట్ అర్థమవుతుంది కదా. సి ఇప్పుడు నాకు ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో వీ గాట్ అ ఆర్టికల్, సో దానికి వల్ల ద సేమ్ ఇయర్ వీ గాట్ అ క్వశ్చన్ అపాన్ gharials. సో ఇప్పుడు మనకి ఏ అండర్స్టాండింగ్ డెవలప్ అవ్వాలి అంటే ఇప్పటి నుంచి దీస్ లాస్ట్ 8 monthsలో ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఆర్ హిందూలో వాట్ ఎవర్ ద స్పీషీస్ దట్ వీఆర్ గెటింగ్ ఇన్ ద ఆర్టికల్స్, సో దోస్ ఆల్ ఆ ఆర్టికల్స్ లిస్ట్ అంతా ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ this year, right? So in this way you will be able to understand current affairs related ఏ పర్టికులర్ ఆర్టికల్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి, రైట్? సో ఇన్ దాట్ వే ఇప్పుడు నాకు ఈ యాప్టిట్యూడ్ డెవలప్ అయింది కాబట్టి ఇన్ దిస్ ఇయర్ ఐ కెన్ ప్రిడిక్ట్ వీ మైట్ గెట్ అ క్వశ్చన్ ఆన్ ఆలివ్ టర్టిల్స్ మీద బికాస్ డెత్స్ ఆఫ్ దీస్ టర్టిల్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యింది దిస్ ఇయర్, అండ్ ఆల్సో గిబ్బన్ సాంచురీ మీద క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఎక్కువ ఉన్నాయి బికాస్ దీస్ 2 things హ్యావ్ బీన్ కవర్డ్ ఇన్ డౌన్ టు ఎర్త్ వీడియోస్, డౌన్ టు ఎర్త్లో ఆర్టికల్స్ కూడా వచ్చాయి. సో this is how your PYQs helps. Okay, so yeah, we'll move on to the next question. The term M stripes is sometimes seen in the news in context of. So options: captive breeding of wild fauna, maintenance of tiger reserves, indigenous satellite navigation system, security of national highways. సో M-stripes అంటే మానిటరింగ్ సిస్టమ్ ఫర్ టైగర్ ఇంటెన్సివ్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ ఎకలాజికల్ స్టేటస్. సో ఇట్ ఈస్ అ సాఫ్ట్వేర్ బేస్డ్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్. ఇది ఎందుకు అంటే టైగర్స్ని ట్రాక్ చేయడానికి దిస్ హ్యావ్ బీన్ లాంచ్డ్. సో ఇట్ ఈస్ లాంచ్డ్ బై నేషనల్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ అథారిటీ. సో ఐ వాంట్ యూ ఆల్ టు గో త్రూ దిస్ అబౌట్ దిస్ బాడీ. సో నేషనల్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ బాడీ, దీని పవర్స్ ఏంటి, హూ ఆర్ ఇట్స్ మెంబర్స్, ఏ యాక్ట్లో కాన్స్టిట్యూట్ చేశారు దీన్ని, ఆల్ దిస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ ఒక్కసారి చేయండి. And this particular M stripes it is launched in 2010. So here the correct option will be
what will be the correct option? It is B, right? Again, simple initiative based question. So the next question, in India, if a species of tortoise is declared protected under Schedule 1 of Wildlife Protection Act 1972, what does it imply? సో ఇప్పుడు వరకు PYQs I guess మనం 4 videos చేసాము, and in each and every video of environment we have been discussing about Wildlife Protection Act. So every year, I'm telling you, every year we've been getting questions about Wildlife Protection Act, అందులో షెడ్యూల్స్ గురించి కానీ or స్పీషీస్ గురించి కానీ. So I'm telling you, for this year, make sure you comprehensively cover Wildlife Protection Act. So we'll do this in the video. First, మనం ఇది ఒక్కసారి will solve. So first option, it enjoys the same level of protection as tiger. Okay, it no longer exists in the wild and a few individuals are under captive protection. It is endemic to a particular region of India. So D option say both B and C are correct. So in this particular question, the first one, which is first option, that is it enjoys the same level of protection as tiger, only A అనేది correct. ఇక్కడ చూడండి, it no longer exists. So ఇక్కడ చిన్న MCQ again ఒక ట్రిక్ చెప్తాను. It's like a cheat code, but it doesn't work in all cases, but it works in most of the cases again. So it no longer, it is a extreme word. So there is high chances of getting it wrong. And it is endemic to a particular region of India. It is endangered. It is not endemic. Okay. So the correct option will be A. Fine. So అందుకే what did I do? So every year questions వస్తున్నాయి కాబట్టి ఒక్కసారి what we'll do in this class, I thought of discussing Wildlife Protection Act గురించి. Okay. So Wildlife Protection Act, and it was enacted in 1972. What is the main thing again? To provide a legal framework for protection of various wildlife, plants and animals. So we have 6 schedules under Wildlife Protection Act 1972. So first schedule lo ఏమేం స్పీషీస్ ఉంటాయి అంటే mainly endangered species that require rigorous protection like tiger and all this. So ఇందులో no hunting is allowed. For examples, black buck and snow leopard. So మీరు schedule 1 species list you have to go through it once. And next schedule 2 it again high protection. ఇక్కడ ట్రేడ్ ఆఫ్ దీస్ animals have been prohibited in the schedule 2. Next schedule 3 and 4 lo these are not endangered. So these species they are necessarily endangered అయ్యి ఏం లేవు, and here only hunting is prohibited. Okay. And next schedule 5 vermin species. So vermin species మీద మనకి క్వశ్చన్ వచ్చింది. In previous classes we have also covered vermin species. So vermin species ఏంటి? Those which are harmful for the humans కానీ environmentకి కానీ harmful అయిన వాటిని vermin species అంటాము. And here we have authority to kill vermin species. So go through the list of vermin species too. And next schedule 6, it provides regulation and cultivation of specified plants. So schedule 6 అనేది it mainly deals with plants. Okay, so it regulates sale, transport and cultivation of plants. So Wildlife Protection Act 2022 లో రీసెంట్గా అమెండ్మెంట్ జరిగింది, and the number of schedules have been reduced to 4. So these are the schedules, and go through all these schedules and the list. And also I want you all to go through bodies constituted under Wildlife Protection Act, and also inka initiatives under Wildlife Protection Act. Cover them as much as you can. Initiatives like Project Tiger, Project Elephant, ఇవన్నీ కూడా కవర్ చేయండి, రైట్? సో అగైన్ మనకి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మళ్ళీ వైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ మీదే. అకార్డింగ్ టు వైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ 1972, which of the following animals cannot be hunted by any person except under some provisions provided by the law? So this is again మళ్ళీ schedule related question. So that is the reason I asked you to go through the list of species in each schedule. Okay, so it's not like మీరు each and every species name గుర్తుపెట్టుకుంటారో, no, it's not like that. But ఒక్కసారి just go through those lists so that మనకి elimination technique యూస్ చేయొచ్చు. Okay, so your gharial, Indian wild ass and wild buffalo, all these 3 species are correct. So ఈ 3 species ki hunting is not allowed. So the correct option will be D. Right, coming to the next question, consider the following statements in respect of trade-related analysis of fauna and flora and commerce. That is traffic initiative. Again, initiative-related question. So indaka we have covered M-stripes question and Mali traffic. Right, coming to the first option, traffic is a bureau under UNEP. This is wrong. It is a joint initiative of IUCN and WWF in 1976. Fine.
and its mission is to ensure that trade in wild plants and animals doesn't threaten the biodiversity. Yes, so the only one second option is true, so the option will be B for us. So next question. Recently, there was a proposal to translocate some lions from their habitats in Gujarat to which one of the following sites? So, ఈ పర్టికులర్ థింగ్ మనకి ఆ టైంలో రీసెంట్ చాలా న్యూస్లో వచ్చాయి. వి గాట్ లాట్ మెనీ ఆర్టికల్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ పర్టికులర్ ఇష్యూ. సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ దీనికి ఇట్ ఇస్ కూనో పల్పూర్ వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీ. ఓకే, సో ఇది ఎక్కడుంది? ఇట్ ఈస్ మధ్యప్రదేశ్. So this was chosen as an alternative site for the translocation of Asiatic lions from Gujarat ఎందుకు to reduce the risk of extinction. So Gujaratలో ఉన్న lionsని they were translocated to Kuno Palpur National Wildlife Sanctuary that is located in the Madhya Pradesh. So the correct option will be B, right? So next question, from the ecological point of view, which one of the following assumes importance in being a good link between Eastern Ghats and Western Ghats? Right. So again, national park related question idi. So last classes lo I have told you map pointing approach ela undayi anedi, but I wanted to cover here again for those who are watching this for the very first. So meeru environment mapping chestunnappudu I have given the order, so please make sure that you follow this particular order. Endukante see, నేషనల్ పార్క్స్ హండ్రెడ్స్లో ఉన్నాయి, వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీస్ ఇట్స్ అరౌండ్ 500 I guess, అండ్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ అండ్ వెట్లాండ్స్. ఇవన్నీ డూ యూ థింక్ ఇట్ ఈస్ ప్రాక్టికలీ పాసిబుల్ టు రిమెంబర్? ఓకే, సే మనం గుర్తుపెట్టుకున్నాము ఏ స్టేట్లో ఉంది, బట్ స్టేట్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయా? నో. సో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ రిలేటెడ్ అండ్ ఆల్సో నేషనల్ పార్క్స్లో వచ్చేసి విచ్ రివర్ పాసెస్ త్రూ దిస్ అని చెప్పి, సో లాట్ మెనీ డిఫరెంట్ ట్రెండ్స్ వస్తున్నాయి. సో వాట్ ఐల్ డూ, సో దీన్ని ఈజీగా కవర్ చేయడానికి ఐ హావ్ గివెన్ అ ఫార్మాట్. సో వెన్ ఎవర్ యూర్ స్టార్టింగ్, మీరు ఎన్వైర్న్మెంట్లో మ్యాపింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ స్టార్ట్ విత్ రామ్సార్ సైట్స్ ఆర్ వెట్లాండ్స్. సో వన్స్ యూర్ డన్ విత్ దిస్, నెక్స్ట్ టైగర్ రిజర్వ్స్ చేయండి. టైగర్ రిజర్వ్స్ అయిపోయిన తర్వాత గో విత్ నేషనల్ పార్క్స్. నేషనల్ పార్క్స్ చేయక ముందు డోంట్ గో విత్ వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీస్, బికాస్ వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీస్ అనేవి చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి దాన్ నేషనల్ పార్క్స్. సో నేషనల్ పార్క్స్ చేస్తున్నప్పుడు వాట్ యూ విల్ డూ, ఈ రెండు నేషనల్ పార్క్స్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీస్ సైమిల్టేనియస్గా డూ దాట్. సే ఒక స్టేట్ కవర్ చేస్తున్నప్పుడు, సే యూర్ కవరింగ్ తెలంగాణ, సో సైమిల్టేనియస్గా నేషనల్ పార్క్స్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీస్ ఇన్ తెలంగాణ. సో ఎందుకంటే వై యామ్ ఐ టెలింగ్ యూ టు డూ దిస్, నేషనల్ పార్క్స్లో కొన్ని సిమిలర్ నేమ్స్ ఉంటాయి. సో మీరు సైమిల్టేనియస్గా చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ బికమ్ అ కేక్ వాక్. ఫైన్. అండ్ నెక్స్ట్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ అనేది ఇట్ షుడ్ బి లాస్ట్, because biosphere consists of all these above things. Tiger reserves, national parks, wildlife sanctuaries ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి, సో మేక్ షూర్ మీరు ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత డూ బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్. అగైన్ మీరు అన్ని అబౌవ్ 3 అంటే టైగర్ రిజర్వ్స్ ఇవన్నీ లింక్ చేసుకుంటూ బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ మ్యాపింగ్ చేస్తారు, అండ్ ఇన్ దట్ వే ఇట్ విల్ బికమ్ ఈజియర్ ఫర్ యూ, రైట్? సో లెట్ us solve this question. సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఇక్కడ దట్ ఇస్ సత్యమంగళం టైగర్ రిజర్వ్. ఓకే, సో ఇది it is located in Tamil Nadu. It acts as a crucial link between Eastern Ghats and Western Ghats, right? So the option will be A. So next, fine. Moving on to the next question, the definition of critical wildlife habitat is incorporated in the Forest Rights Act 2006. Okay, for the first time in India, Baigas have been given habitat rights. Okay, the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change officially decides and declares habitat rights for primitive and vulnerable tribal groups in any part of India, right? So మీరు ఇక్కడ if you can remember, మనం previous classలో we have discussed regarding critical tiger habitat, right? Somewhere related kada, critical wildlife habitat, critical tiger habitat. So what is critical tiger habitat? Tiger reserve లో ఉన్న core area నే we call it as critical tiger habitat. So coming to this critical wildlife habitat enti ante, it is utmost area where we have intense prohibition of human activities. So ikkada human activities elantivi we don't encourage generally, so dani we call it as critical wildlife habitat, and it is incorporated in the Forest Rights Act, and it is true. So the first option given for us is correct. Next, for the first time, Baigas who have been given habitat rights, yes. So ikkada I have also want you all to do a background check, and Baigas తో పాటు what are the other tribal communities who have been given habitat rights. సో ఇంకా ఏ ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్కి హ్యాబిటాట్ రైట్స్ ఇచ్చారో just make a list of them too. Okay,
Next, coming to the third option, Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change officially declares natural habitat rights for PVTG groups, but this is wrong. Endukante it is not the union government, it is not even the state government. It is done at the state level, evaru by Gram Sabha. So Gram Sabha are responsible for this. So the third option anedi it is wrong. So the mana correct option vachesi it is 1 and 2, option A. Fine. Next, why is a plant called Prosperous juliflora often mentioned in the news? So the particular species related manaki articles down to earth lo vachai, and also in the Hindu Sunday newspaper, I guess. So Hindu Sunday paper lo we got a article related to this. So the correct option deeniki it tends to reduce the biodiversity in the area in which it grows. So Prosperous juliflora anedi it is basically a invasive species. So invasive species enti, so if they are present in the biodiversity, avi biodiversity ki harm cause chestundi, right? So the correct option manaki it is B. Fine. Next question, in which one of the following states is Parkway Wildlife Sanctuary located? So again, the same trend, state and wildlife sanctuary ki related question. So here the correct option will be A, that is Arunachal Pradesh. Right, so ఇప్పుడు వరకు మనము biodiversity and wildlife related questions we have seen. So generally మనం ఏ PYQ classes చేసినా we divide the questions according to the themes in the given syllabus. So biodiversity, environment ecology, pollution related questions, climate change related questions ఇలా we'll be doing కదా. So now we'll be dealing environment and ecology related questions. ఈ 2 years లో ఏమేమి వచ్చాయో చూద్దాం. So the first thing again, biological oxygen demand is a standard criteria for measuring oxygen levels in the blood, computing oxygen levels in the forest ecosystems, pollution assay in aquatic ecosystems, and assessing oxygen levels in high altitude regions. So biological oxygen demand, ఈ particular question అనేది చాలా like basic question, basic conceptual based question, and we know it measures the amount of oxygen required by microorganisms to break down the organic matter in the water. So microorganisms enta oxygen kavali anedi we call it as oxygen, biological oxygen demand. So higher BOD means higher pollution in the water bodies. So the correct option it is C. So ikkada options kuda anta similar levu, so you can eliminate it easily. So the next question, which of the following leaf modifications occur in desert areas to inhibit water loss? So దీన్ని we call it as adaptations. So మనం environment and ecology చేస్తున్నప్పుడు adaptations, right, and also psychological adaptation, morphological adaptations ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటాం కదా. So this is related to adaptation question, adaptation topic. So ఇందులో all 3 are correct. So desert areas లో generally plants అనేవి they are hard and waxy, leaves అనేవి wax ఉంటుంది ఎందుకు అంటే to reduce the water loss. అండ్ ఆల్సో థార్న్స్ ఉంటాయి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాక్టస్ కానీ ఇవన్నీ చూస్తే మనకి థార్న్స్ ఉంటాయి డెజర్ట్ ఏరియాస్లో. ఎందుకు? అగైన్ వాటర్ స్టోరేజ్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి. అండ్ ఆల్సో టైనీ లీవ్స్ ఎందుకు? టు డిక్రీజ్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా. సో జనరల్గా లార్జ్ లీవ్స్ ఉంటే వాట్ హ్యాపెన్స్, ఎవాపరేషన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ట్రాన్స్పిరేషన్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. సో టైనీ లీవ్స్ అనేది ఉంటాయి జనరల్లీ ఇన్ డెజర్ట్ ఏరియాస్ టు మినిమైజ్ ద ట్రాన్స్పిరేషన్. సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ విల్ బి 1, 2 and 3. ఫైన్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, కోరల్ రీఫ్స్కి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ అగైన్. సో మనం 2022 or 23 మనకి కోరల్ రీఫ్కి రిలేటెడ్ అగైన్ లొకేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చనే వచ్చింది. సో నౌ ఐ వాంట్ యూ ఆల్ టు ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్. సో డూ కమెంట్ ఇన్ ది కమెంట్ సెక్షన్, ఐ విల్ బి గోయింగ్ త్రూ యువర్ కమెంట్స్, రైట్? సో ఎన్వైరన్మెంట్ అండ్ ఎకాలజీకి రిలేటెడ్ ఓన్లీ 3 questions వచ్చాయి ఆ 2 particular yearsలో. నౌ విల్ బి స్టార్టింగ్ విత్ ద థర్డ్ థీమ్, దట్ ఈస్ క్లైమేట్ చేంజ్. రైట్. సో క్లైమేట్ చేంజ్కి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడూ సిమిలర్ ప్యాటర్న్స్లో రిపీట్ అవుతున్నాయి యాక్చువల్లీ. సో ఐ టెల్ దిస్ 10 years PYQs అనాలిసిస్ చేసి ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ. సో ఫస్ట్ కన్వెన్షన్స్కి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సో కన్వెన్షన్స్లో ఏదైనా ఇనిషియేటివ్స్ అండ్ ఈజ్ ఇండియా పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్, అండ్ టార్గెట్స్ అంటే డేటా రిలేటెడ్ టార్గెట్స్ అడుగుతున్నారు టు టెస్ట్, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ ఇండియాలో ఇంకా ఏమైనా న్యూ కన్వెన్షన్స్, రైట్? ఇంకా ఇనిషియేటివ్స్ బేస్డ్, ఇండియాలో ఇనిషియేటివ్స్
ఏమైనా రీసెంట్గా తీసుకున్నామా అండ్ సోల్లీ ఇనిషియేటివ్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. సో ఇఫ్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ 3-10 years నుంచి క్లైమేట్ చేంజ్లో ఓన్లీ దీస్ ప్యాటర్న్స్ ఆర్ బింగ్. సో ఎన్వైరన్మెంటల్ కన్వెన్షన్స్కి we made a video. So we comprehensively covered all the conventions in that particular video. So if at all you didn't, please go and watch it. We'll be giving a link in this description. So do watch it. So now coming to this particular question with reference to Global Climate Change Alliance, which of the following statements are correct? So Global Climate Change Alliance related to కొన్ని article I guess Indian Express లో వచ్చింది ఆ టైంలో. సో ఆప్షన్స్ వచ్చేసి it is an initiative of European Union. It provides technical and financial support to targeted developing countries to integrate climate change into their development policies and budgets. It is coordinated by World Resource Institute and World Business Council for Sustainable Development. So it is an initiative of European Union. This is correct. So first option anedi it is correct. And the second one, just a minute, yeah. And the second one, technical and financial support to targeted developing countries, yes. సో ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఏంటి అంటే గ్లోబల్ క్లైమేట్ చేంజ్ని టాలరేట్ చేయడానికి టెక్నికల్ ఇంకా ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఇది డెవలపింగ్ కంట్రీస్కి ఇస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ గ్లోబల్ క్లైమేట్ చేంజ్ అలయన్స్. సో దిస్ ఈస్ నాట్ కోఆర్డినేటెడ్ బై వరల్డ్ రిసోర్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆర్ వరల్డ్ బిజినెస్ కౌన్సిల్ ఫర్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్. ఈ రెండు కాదు. సో ఆప్షన్ 3 ఈజ్ రాంగ్. సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి మనకి 1 and 2 ఓన్లీ. So next question, the term domestic content requirement is sometimes seen in the news with reference to. So again manaki the term based question. So the correct option is developing solar power protection in our country. So దీనికి related articles కూడా మనకి the Hindu paper లో వచ్చాయి, right? So domestic content requirement అనేది it says ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సోలార్ రిక్వైర్మెంట్ మనకి మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ నుంచి కావాలి అని చెప్పి ఇట్ గివ్స్ us the idea. సో దాన్ని we call it as domestic content requirement. So next question, which of the following is our potential sites for carbon sequestration? So carbon sequestration ante it is a process in which excessive carbon dioxide atmosphere lo nedi capture chesedanni we call it as carbon sequestration. So indulo a following ichina options, which of the following indulo evi carbon sequestration ki use avutayani cheppi is asking. So first, abundant coal seams, yes. Depleted oil reserves, yes. Deep saline formations, yes. So all of the above. So దీనికి I want you all to work upon ఇంకా ఏ particular things carbon sequestration related initiatives కూడా ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఐ వాంట్ యూ ఆల్ టు లైక్ వెట్లాండ్స్ కానీ ఇవన్నీ. సో వెట్లాండ్స్ కార్బన్ని అబ్జార్బ్ చేస్తుందా, రిలీజ్ చేస్తుందా? డూ కమెంట్ ఇన్ ది కమెంట్ సెక్షన్. ఐల్ గో త్రూ యూర్ కమెంట్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విత్ రిఫరెన్స్ టు గ్లోబల్ అలయన్స్ ఫర్ క్లైమేట్ స్మార్ట్ అగ్రికల్చర్. సో మనం ప్రీవియస్గా కూడా డిస్కస్డ్ అగ్రికల్చర్కి రిలేటెడ్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఇనిషియేటివ్స్, అంటే క్లైమేట్ స్మార్ట్ అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్ ఇనిషియేటివ్స్ ఏవి ఇండియా అండర్టేక్ చేసినా ఆర్ ఎల్స్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఏదైనా న్యూ ఇష్యూస్ ఉన్నా కూడా మేక్ షూర్ యూ కవర్ దెమ్ వెరీ కాంప్రహెన్సివ్లీ, బికాస్ 4-5 years నుంచి అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ క్వశ్చన్స్ చాలా క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. ఓకే, సో కమింగ్ టు దిస్ క్వశ్చన్, గ్లోబల్ అలయన్స్ ఫర్ క్లైమేట్ స్మార్ట్ అగ్రికల్చర్. సో ఇట్ ఈస్ అన్ అవుట్కమ్ ఆఫ్ క్లైమేట్ స్మార్ట్ సమ్మిట్ హెల్డ్ ఇన్ Paris 2015. So no, it is wrong. It is not the Paris Climate Summit. It is 2014లో UN Climate Summitలో దీన్ని అండర్టేక్ చేయడం జరిగింది. And membership of GASCA does not create any binding obligations. Yes, it is voluntary. And India was instrumental in creation of GASCA. No, it was not a major contributor. So the correct option will be B, right? So initiatives, make sure you cover it comprehensively. So the next question again, carbon fertilization. So yeah, climate change related ఏమైనా న్యూస్లో ఉన్నా కూడా it is very important. Okay, the another trend, I forgot to mention it in the earlier, but terms related questions కూడా అడుగుతున్నారు. So carbon fertilization ఏంటి అంటే, so what is the process of photosynthesis? Plants take carbon dioxide and it produces oxygen. So carbon fertilization ఏంటి అంటే, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అట్మాస్ఫియర్లో ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల ప్లాంట్ గ్రోత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కార్బన్ ఫర్టిలైజేషన్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అ టర్మ్ ఇన్ ద న్యూస్ ఇన్ ద పాస్ట్. సో మనకి క్వశ్చన్ వచ్చింది. సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ విల్ బి ఇంక్రీజ్డ్ ప్లాంట్ గ్రోత్ డ్యూ టు ఇంక్రీజ్డ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇన్ ది అట్మాస్ఫియర్. ఓకే, సో ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, మొమెంటమ్ ఫర్ చేంజ్ క్లైమేట్ న్యూట్రల్ నవ్ ఇస్ అన్ ఇనిషియేటివ్ లాంచ్డ్ బై. సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ అగైన్ UNFCCC.
సో ఇనిషియేటివ్స్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ మళ్ళీ ఇది థీమ్ బేస్డ్ యాక్చువల్లీ. సో దిస్ నథింగ్ దట్ ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఓవర్ హియర్. సో మీరు ఒక్కసారి ట్రెండ్స్ అనలైజ్ చేస్తే అగైన్ ద సేమ్ థింగ్స్ ఇన్ కన్వెన్షన్స్కి రిలేటెడ్, ఇనిషియేటివ్స్కి రిలేటెడ్, డేటా రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ దే ఆర్ బీయింగ్ ఆస్కింగ్. సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ విల్ బి సి ఓవర్ హియర్. సో క్లైమేట్ చేంజ్ చేస్తున్నప్పుడు PYQs నుంచి వాట్ వీ అండర్స్టూడ్, మనకి ఏ నాలెడ్జ్ డెవలప్ అయింది అంటే క్లైమేట్ చేంజ్ చేస్తున్నప్పుడు టర్మ్స్ ఇన్ న్యూస్, ఇనిషియేటివ్స్ అండర్టేకెన్ రీసెంట్లీ, ఆర్ ఎల్స్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ కన్వెన్షన్స్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ UNFCCC ఎర్త్ సమ్మిట్ నుంచి ది రీసెంట్ COP29 వరకు. సో ఇవన్నీ ఈ థీమ్స్లో కవర్ చేస్తే దర్ ఆర్ హై ఛాన్సెస్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ రైట్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మళ్ళీ అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్ థీమ్. జస్ట్ అ మినిట్. Agriculture related question, right? So with reference to organic farming in India, consider the following statements. The National Program for Organic Production is operated under the guidelines and directions of Union Ministry of Rural Development. Actually this is wrong. See, Union Ministry of Rural Development is nowhere related. So this question, this particular statement easy ga manam eliminate cheseseyochu. The Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority APIDA functions as the secretariat for the implementation of National Program for Organic Production. So National Program for Organic Production అనేది it is undertaken by Ministry of Commerce and Industry, right? And the main aim వచ్చేసి yes. So APIDA implements NPOP, yes, and the Sikkim has become the India's first organic state. So we all know this. So the correct option will be 2 and 3. So again agriculture related initiative. Next, with reference to circumstances in Indian agriculture, the concept of conservative agriculture assumes significance. Which of the following falls under conservation agriculture? So malli term in news. దీని రిలేటెడ్ మనకి హిందూలో క్వశ్చన్ ఆర్టికల్స్ వచ్చాయి అండ్ ద క్వశ్చన్ బీయింగ్ ఆస్క్డ్. సో కన్సర్వేషన్ అగ్రికల్చర్, ఫస్ట్ లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈస్ కన్సర్వేషన్ అగ్రికల్చర్. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మెయిన్గా మనము ఎన్వైరన్మెంట్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ క్రాప్ ఈల్డ్స్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తాం. సో ఇట్స్ లైక్ ఇంక్రీజింగ్ యువర్ క్రాప్ ఈల్డ్ అండ్ ఆల్సో ప్రొటెక్టింగ్ ది ఎన్వైరన్మెంట్. సో ఇందులో యాజ్ అ రిజల్ట్ వాట్ ఆర్ ద ప్రాక్టీసెస్ బీయింగ్ యూస్డ్? అవాయిడింగ్ మోనోకల్చరల్ ప్రాక్టీసెస్, నో. And adopting minimum tillage, yes. And avoiding the cultivation of plantation crops, no. Using crop residues to cover soil surface, yes. This is the main aim of conservation agriculture. And adopting spatial and temporal crop sequencing and crop rotations, again the main aim. సో కన్జర్వేషన్ అగ్రికల్చర్లో ఏంటి అంటే సాయిల్ సర్ఫేస్ని క్రాప్ రెసిడ్యూస్లో కవర్ చేయడం వల్ల దాని ఫర్టిలిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద థింగ్. అండ్ అవాయిడింగ్ adopting spatial and temporal crop sequencing, crop rotations basically. So single crop కాకుండా time and space place based crop rotation techniques కూడా follow అవుతాము. So the correct option will be 2, 4 and 5. So the next question, pollution based again. So how is the National Green Tribunal different from Central Pollution Control Board? So ikkada, and also I want to tell you, I want to stress upon one thing. So NGT, National Green Tribunal ki and Central Pollution Control Board ki identify all the differences and make a list of all those differences. I'm telling you, very important for prelims. Okay, so I want you all to work upon this also, right? So deeniki first thing, the National Green Tribunal has been established by an act. No, it is not established by an act but by an executive order. Whereas Central Pollution Control Board has been created by an executive order. No, this is wrong. So దీనికి మనకి రివర్స్లో ఇచ్చారు. Central Pollution Control Board అనేది it is established by Water Protection Act 1974. So the first option is wrong. And next, NGT provides environmental justice and helps reduce the burden of litigation in higher courts. Yes, the main aim ఏంటి అంటే ఎన్వైరన్మెంటల్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ అనేది NGT డీల్ చేస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్, సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ ప్రమోట్స్ క్లీన్లీనెస్ ఆఫ్ స్ట్రీమ్స్, వెల్స్ అండ్ ఈక్వాలిటీ. ఎస్, సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ విల్ బీ 2. అండ్ ఐఎమ్ అగైన్ స్ట్రెస్సింగ్ అపాన్ దిస్, NGTకి CPCBకి డిఫరెన్సెస్, మేక్ షూర్ యూ కవర్ ఇట్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ క్వశ్చన్ ఇది. సో అగైన్ సిన్స్ పాస్ట్ 2-3 years రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇంక్రీజ్ అయిపోయాయి. సో humble request again, so renewable energy ki related ఏ ఇనిషియేటివ్స్ వచ్చినా, ఎనీ టర్మ్స్ ఇన్ న్యూస్ ఆర్ డేటా సెట్స్, ఇవన్నీ కూడా డేటా రిలేటెడ్, ఇవన్నీ కూడా ఒక్కసారి కాంప్రహెన్సివ్గా ఒక దగ్గర మేక్ అ లిస్ట్. సో కమింగ్ టు ద క్వశ్చన్, విత్ రిఫరెన్స్ టు సోలార్ పవర్ ప్రొడక్షన్ ఇన్ ఇండియా,
Just a minute. Yeah. Production in India. Consider the following statements. India is the third largest in the world in the manufacture of silicon wafers used in photovoltaic units. And the solar power tariffs are determined by the Solar Energy Corporation of India. So the it is too wrong. So India doesn't rank. So silicon manufacturer related, India is not among the top manufacturers. So the first option will be wrong. And next, solar power tariffs anedi, they are determined by the competitive bidding. Ante market based mechanism untundi ante kani maniki fixed antu undadu. So the second option will be wrong. So the correct thing will be here neither 1 nor 2. So and also I want you all to work upon solar related initiatives ఏమైనా ఉన్నాయా. ఓకే, వన్ సన్ వన్ గ్రిడ్ ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఒక్కసారి జస్ట్ గో త్రూ దస్. So next question, which of the following is are possible consequences of heavy sand mining in river beds? So this is again a common sense question. So దీనికి మీరు conceptual understanding అంత ఇంపార్టెంట్ ఏమి కాదు. So coming to the question, decreased salinity in the river. So is like sand mining salinity కి ఏమైనా రిలేషన్ ఉందా? నో. సాలినిటీ వల్ల శాండ్ మైనింగ్ వల్ల ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ద పొల్యూషన్, బట్ ఇట్ ఈస్ నో వే రిలేటెడ్ టు ద సాలినిటీ. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ రిలేషన్ ఉండదు. నెక్స్ట్, పొల్యూషన్ ఆఫ్ గ్రౌండ్ వాటర్, ఎస్, శాండ్ మైనింగ్ విల్ ఇంక్రీజ్ పొల్యూషన్ ఆఫ్ గ్రౌండ్ వాటర్. అండ్ నెక్స్ట్, లోవరింగ్ ఆఫ్ ది వాటర్ టేబుల్, ఎస్. సో శాండ్ మైనింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ద వాటర్ గ్రౌండ్ వాటర్ రీఛార్జ్ అనేది, శాండ్ అనేది ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ గ్రౌండ్ వాటర్ రీఛార్జ్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ హెవీ శాండ్ మైనింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు వాట్ హ్యాపెన్స్, వాటర్ రిటెన్షన్ కెపాసిటీ అనేది రెడ్యూస్ అయిపోతుంది. సో 2 and 3. సో ద పాసిబుల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ శాండ్ మైనింగ్ ఇస్ it causes pollution of groundwater and also lowering of water table, right? So this is all about today's PYQ analysis session. So a humble request again, so మీరు ఇది వాట్ చూస్తున్నప్పుడు ప్లీజ్ మేక్ షూర్ యూ టేక్ అ పెన్ అండ్ పేపర్ అండ్ మేక్ అ నోట్ అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ ద థింగ్స్ దట్ ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ హియర్. సో ఇంపార్టెంట్ థీమ్స్ చెప్తున్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ ద రీసెర్చ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ చేసి ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, రైట్? అండ్ ఆల్సో నేను అక్కడక్కడ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ టు డూ సమ్ రీసెర్చ్ ఆన్ దట్. సో సే ఎన్జిటికి, సిబిసిపికి, సో ఇక్కడ కూడా అలాంటివి కూడా మేక్ షూర్ యూ వర్క్ ఆన్ దోస్. సో those are high probable questions for 2025. So this is all about today's PYQ analysis session, and I hope you liked it. If at all you did, please do subscribe to Tara IAS YouTube channel and do hit the like button over there. We assure you will be coming with a lot many interesting and quality content for your prelims 2025, and make sure you keep working hard because we just left with 80 days. So make sure it's high time you test radam kuda start cheyandi. And again a disclaimer, so those who are ignoring your CSAT, please, it's high time, start working your CSAT also. And I wish you all the very best for your prelims. Keep working hard. Thank you. We'll see you tomorrow.